Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who rescue the souls of men. Oh, you rescue the souls of men. Oyankopon enhyira wo. Se ebrei masan no ehia ebiem. Ayi mani je ye pa, be bibiara wo. For Bible wo pen and wo paper. Na yesua Oyankopon asem. Asoya wote ne nkan Church of Christ. Menua enmedofo. Na meno ehwe adesua matu ne din say God's plan of salvation. Say we obi a woni en na flasia. Ye the free the Garden of Eden. And na meno ahwehwemwan kakran. Medu abedu the 12 sons of Jacob. Jacob ne ma edumienu no. Sabrei wo mo en wo yame abafa won a wo de wo mo eye oman no oman Israel. Said Oyankopon ka kire Abraham Genesis chapter 12 verse 1, 2 and 3 was say me mo enema kasia biansa eba oman na afai mamu asase na wasefo ene bedi so say ye kan say sa bosha no miansa ni nyina ye dia anka ye kan asase ne yete so. Because Palestinian assassino, Palestine assassino, and then say Canaan assassino, and when you go to Abraham, Canaan assassin, you Ghana assassin, and a Ghana assassin, and you Canaan assassin. But Sabian Sano, Baku Pet, and a Yaminu Assassinua, and Yadia, Tienieba, Media Element of War. Assassino ent me ya de biara say yi assassino everywhere obano embom ena eye minu mienu adia ehunye yie sasa ye di akire sara ena oman no so enye ye dia sa oti ase a yenya eziefo emomo meka cha say yansan ko apamda dem ne ekode hobeda oman na wo ya me de Abraham bon me no mienu yankan tiedie pa maya wo oman kase a nation na mo wanamu Abraham so and wo be hire wiase musueko yina. My point is on the nation, a particular nation. Me no me do for hwe na we Jacob what to kwai say or for reconciliation. Amadi kaka wasam a meka sai mo woni de nua eso entem na eno okohia oyambofo okwam na obofo yi Jacob ene ne tentabia ka kire oyambofo sai shirame na wan shirame a me nya ma wonko ana obofo ebisa Jacob sai from sign ozo owura me ni Jacob obofo ka kire Jacob sai free na ko ya from Jacob biem na bo ya from Israel asori bi anameko medika ka cho se mi frechire pa na mo be bia yanji Yesu ni na mi free mu me ba de iya yaji Yesu die na eno so na enya right place until say me be hu Church of Christ na be bia na me na me no say ya kwa asori a Israel ne atiem ododo Israel ne adeso ododo me ba Church of Christ na me be hu say na me di fufuo ana me di mokoni to Manchester wa abra abenkwan ene nkatenkwan ene abunabunu ewo no ye di fufuo Jacob enye na sekire ene ododo debo Jacob asekire ni okufuo a fighter obi a watumi ni Onyankopon nipa atentam na waso de bu because edu ba bi no na obafo ni tumi nje ne ho to okacha Jacob say jamba me nko na de e cheme
ɛna Jacob ka kyerɛ sɛ wɔnhyira me tia ɛyɛ de bɛgya wo amu akɔ de biara da abakɔsɛm wɔ yɛ a mene wo ɛka nyinara no ɛntumi ngye mene wo mmienu ɛnkwa na mmom Bible mu adasa ma mene wo mmienu ate aseɛ sɛ ɛwɔ hɔ ma yɛ nhwɛsoɔ 1 Corinthians chapter 10 verse number 11 Korinto ɛnwoma a ɛdi kan no eti a ɛyɛ edu nkenkanso a ɛyɛ edu baako maame no nkan na yɛfa nsuadeɛ na complain as some of them also complained and were destroyed by the destroyer. Verse 11. Now all these things happened to them as examples, and they were written for our admonition, upon whom the ends of the ages have come. Hallelujah. Bible say Israel for afuma awurade ewo kwa bebre so ampa so obedi o Yakobon hyehyɛ so kosi sɛ afei de nyama nyina gye buye wokunkum binom ewo sɛ no so awo ekeka binom sɛ ɔhyɛ sɛ verse 1 a abotomsom ani emu adwamamɔ ani emu nipakum ani emu awudie o Yakobon sɛ so kwankwa ne kankyɛ yɛn sɛ yɛn a awieyɛ mbrɛ yi ato yɛn no wɔtwerɛ nsɛm wei ne mu gu hɔ de ma yɛn sɛ ɛnyɛ yɛn afotuo wode asie ne suadeɛ no ɔka kyɛn sɛ 10 commandment ne yɛ adwuma bia mu a ɔse ɛndeɛ na metumi yɛ bɔne biara mepɛ na ebiem wontwa pam na da ne fi mo Bible ne mu sɛ mo sɛ atwa mo deɛ montwa mfirim mama mo ma ne mbam ebiem menua ɛrebɛdɔfoɔ yɛabokyerɛ na ɛyɛ adesua according to Genesis chapter 29 verse 31 to 35 me ka asɛm na wɔn akyerɛw ne mo menkan Genesis chapter 29 31 through 35 Jacob ne mba edumienu no wɔbɔ wɔn nyinaa din ɛwɔ no menua ɛrebɛdɔfoɔ na sɛ wopɔ wura Genesis chapter 37 verse 12 but no nkan kakra because me shall boss mekyerɛ ɔkwan a Israel fafa so a wɔn kɔyɛ enkoa ɛwɔ Egypt yɛkɔ Genesis chapter 37 verse number 12 downwards Moses ɛwoma edi kan eti a ɛyɛ aduasa ɛnso ɛnkyɛmu edumienu ɛde ɛkorɔ. Then his brothers went to feed their father's flock in Shechem, and Israel said to Joseph, "Are not your brothers feeding the flock in Shechem? Come, I will send you to them." So he said to him, "Here I am." Then he said to him, verse 14, "Please go and see if it is well with your brothers and well with the flocks, and bring back word to me." So he sent him out of the valley of Hebron, and he went to Shechem. Now a certain man found him, and there he was, wandering in the field. And the man asked him, saying, "What are you seeking?" Verse 16. So he said, "I am seeking my brothers. Please tell me, where are they? Where are they? Feeding their flocks." And the man said, "They have departed from here. For I heard them say, 'Let us go to Dothan.'" So Joseph went after his brothers and found them in Dothan. Verse 18. Assemble Eni. Now when they saw him afar off, even before he came near them, they conspired against him to kill him. Enipa ya mbɔ bɔsɛ. Wɔn wɔ ni nuanom. Wɔn wɔ ni nuanom o. Papa baako, maamefoɔ no ɛna yɛ difference. Ɛdi adwene ba sɛ,
yankuno akwa no oba no adaya wo yame aba na akyade e wotumi kire da yase enti ne wo ya hi me nua me dofo e wo nipam e wo namre so ja se no aba e ni bi ni sa me yankuno ne bo yanton enti wo mo aton Joseph ama Ishmaelite fo bi a etwam mo mo de ne koy edi ni mo ma ne kopue ohiri bi a ya fra no Potiphar ne fie me kire Egypt man follow and wo ya mampanin me de an me dofo na efie ho asebo esi ye se bi hia wa me kire me babia mu a me no betoa so ha na afi de ye behu se Israel fo ayam koa e wo Egypt na okwan bai e no ya me fa so a wodi ekwakoyi won oyagobo ehirawo se woni en asua de ebedu ebrei oyagobo ehirawo bebrei na wo ya daje a Sra Church of Christ biara eben wo Rescue the souls of